while it's switching on, I would like to introduce our dear friend, Kamshat. You've seen the announcement. She's the, as I like saying, a Kazakh with a French soul. Yeah, just to ensure. She has studied in France twice, and she sometimes even our French friends say that she knows a lot more about the French culture than they do altogether. And it's always amazing to hear her insights, but also she has very interesting lessons for us to learn the basics of French language. But without further ado, please help me welcome Kamshat, and I'll make her a co-host in case she wants to share anything. But Kamshat, welcome, and yay, we're so happy. This is our quarterly French for beginners with Kamshat. So. Yeah, it's true, it became quarterly. Hi everyone, bonsoir à tous. Bon, je vais essayer de parler en français et en anglais, comme l'a annoncé. Je vois Mika. S'il y a d'autres francophones, si vous pouvez juste, je ne sais pas, dire ou juste faire un signe. I don't know if others speak French. Do you speak French? Oui, je parle français aussi. Déjà, on est 4. Okay. Oui, j'ai demandé, c'est pour les... c'est pas pour les beginners aussi? Pour les débutants, oui. Oui. C'est pour les débutants, mais je vais essayer de parler les deux langues. Comme ça, ceux qui parlent français ont l'occasion d'écouter, de parler. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je vais traduire en anglais. So basically, I will try to speak both French and English so that French speakers can just get a chance to listen. I know Mika speaks French, and now I know that Maral speaks French, and Alia, the host. But it's a good chance for us to hear the beauty of the language. You should speak French today, okay? I always try to make Alia speak French when we have French meetings. And oui, oui, vas-y, Alia. Si vous l'avez jamais entendu parler français, aujourd'hui, ça sera un peu le cas, j'espère. So yeah, it's been a while that we had French. I don't remember when was the last time, but it was online too. So I think. My name is Kamshat. I'm not a teacher or anything. I just speak French because I used to study in France. I used to work with French, but it's been a while that I don't have any practice in my life. So what Alia said about like my level of French is not that true anymore because I don't use French every day as I used to do. Very modest. Est-ce que je peux demander une question? Oui, bien sûr. Oui, vous habitez où maintenant? À Almaty. Okay. Ça fait longtemps que je suis au Kazakhstan et que je suis plus en France et que j'ai même voyagé en France. Ça fait 2 ans presque que j'ai pas voyagé en France. Mais j'essaie de pratiquer ici. Voilà. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête du 14 juillet. So today we actually were having the French lesson on the French holiday, the 14th of July. It's like the biggest holiday that the French nation has, and it's a big deal for them. Even if there are no like big celebrations, there is only how do you call défilé? Parade in the morning. It's like a military parade, and there are some very formal ceremonies in the morning. And other than that, there is nothing actually. And there are fireworks in the evening in every city. This year they canceled, in most of the cities, they canceled the fireworks so that people don't gather because of the
the coronavirus, but in Paris they're holding it, so you can actually watch it today. I don't know what time it starts. I can find out and send you the information. But in Paris, they're going to organize, and it happens on the Eiffel Tower, and they are going to close the whole Eiffel Tower neighborhood in order to stop people from coming and watching and gathering. So they're not canceling in Paris. Like the biggest one is not canceled, but in most of the places it is canceled. So what I was going to, like, I have prepared some stuff to say as introduction, because it's a special day, because it's le 14 juillet. Donc je vais dire juste en français un petit peu. Je vois Janseya, c'est ça? Qui est francophone aussi. Donc on a une autre francophone, c'est cool. Mais on vous entend pas, Janseya. Votre micro ne marche pas, je crois. Non, bon, ok. Ça marche. Ouais. Donc, je disais juste que c'est le 14 juillet aujourd'hui. C'est un peu spécial quand même d'avoir un cours de français le 14 juillet. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire juste que le 14 juillet n'est pas une fête qui est vraiment célébrée. Donc, il n'y a pas de... C'est pas comme le Noël ou autre fête. Mais ça a une signification vraiment importante pour les Français. C'est quelque chose qu'on voit quand on habite en France, quand on a des amis français. Et parce que c'est le jour où la révolution a commencé, mais c'était un moment important, un temps fort de la révolution française. Et la révolution française, c'est l'événement majeur de l'histoire de la France qui a impacté tout le développement du pays après. So I was going to suggest today not a French lesson. I don't know if you want to read stuff. I can do that too. But I was going to suggest to have like more of a discussion and cultural kind of lesson where the topic would be just France. And to start that, if you agree with that, I would ask everyone to share, like maybe we are more than 10. Let's try to like build a list of 10 things that you know about France. Just like things that pop up in your head. It can be like name of a food, it can be a word, it can be a place, whatever you want. It can be a person, a book. So please don't ignore me. Je peux commencer? Oui, bien sûr. Moi, je vais noter ce que vous allez dire. Ah oui, je veux dire que la France, pour moi, ça signifie que le premier moment, la nourriture. J'adore la nourriture française et la culture. C'est en total que la musique, l'art, je sais pas, le mode. Ok. On va dire cuisine et culture. Oui. Ok. Cuisine, culture. Ceux qui parlent français, répondez-moi en français. Ceux qui parlent anglais, those who don't speak French, you can answer in English. But those who speak French have to answer in French, especially Alia. So, else? Okay, I'll give you some time. So anyone? We have to list, each of us have to list 10 things we know about. No, not 10 each, but
10 overall. I will just build a list. You can suggest 1 or 2 words. Thank you. Well, hi all, I'm Alex. I like French chanson. Ah. Yeah, certainly French, because Russian chanson is not chanson actually. So true. Ok, chanson française. Yeah, I like Edith Piaf, Salvatore Adamo, and others. On va I noter can remember la all. musique pour les chansons. Chanson française. I will just write the French way of saying chanson française. I have 3 things out of 10. Cinéma français. Nouvelle vague. Ok. Cinéma français, nouvelle vague. Eiffel Tower. Thank you. It's like the It's surprising. that you usually hear. Eiffel Tower. La Tour Eiffel. In French, it's called La Tour Eiffel. Can I say? I really like about France that haute couture is from France, as I remember, and I like Christian Dior, like the designer. I think he was from France, and I like the artist Toulouse-Lautrec. Yeah, so art is amazing. I mean, French art is beautiful. Yeah, Toulouse-Lautrec. Louvre as well, yeah. Okay. Musée d'Orsay. So Have you been? yes, I have. I really liked it. Okay. Kamshat, nous devons dire seulement quelques paroles. Comment? Nous devons dire quelques paroles. Parole dans quel sens parole? Juste des mots, des mots ou des noms des choses en français? La littérature. Elle est- J'aime beaucoup Eliato comme Dumas, Victor Hugo, et dans les enfants, j'aime beaucoup de lire l'aventure, comme le livre comme l'aventure, par exemple, Alexandre Dumas. Ok. Ok. La littérature, avant, on avait Alexandre Dumas déjà. Ok. D'autres choses qui vous semblent typiques de la France? Things that you think are specific, or not specific, but typical for France or French people. Frog legs. The what? Yeah. Frog legs. Okay. Yeah. Yeah. Le vent. Notre-Dame de Paris. Oui. Français Ok. aiment boire le vin. Le J'ai vin. pas bien entendu. Les Françaises aiment boire le vin. Du vin. Ok. Du vin. Oui. So Mika is saying boire du vin. Boire du vin. Drink wine. Yeah, I see Roland Garros. Okay. Promatoire. Victor Hugo. Okay. I think I have enough. Oui, on en a fait 10.
French If pastry. anybody wants to add. Sorry, I couldn't hear. French pastry like croissant, baguette. Yeah. French pastry. Champagne, actually. For Ooh. like in addition for croissant and so on. And macaron. Is it Macaron. French? Yes. It Oh. is. La pâtisserie française. French pastry is la pâtisserie française. So, Je pense qu'elle a dit Macron. Elle a dit Macron. Oh, macaron. je pense que c'était macaron. Ah oui. J'ai entendu Macron. Not the president. Le nom du président. Because the word macaron is close to Macron, the president's last name. So there are a lot of jokes about that. Sweet president. Yeah. Yeah, they don't agree with the statement about a sweet president. Okay, I think I have enough. If you want to add some stuff, you can add later, because we are going to speak about stereotypes a little bit. So I have the French cuisine, la cuisine française, if you want to just remember the translation into French. La culture française, French culture. La chanson française, French chanson. Cinéma français, French cinema. Nouvelle vague, the French new wave. Eiffel Tower, la Tour Eiffel, les Trois Mousquetaires. So I added les Trois Mousquetaires, Victor Hugo, Dumas to the literature, French literature. La littérature française, Toulouse-Lautrec, painter. Louvre, Musée d'Orsay, Frog Legs. I don't remember how you say frog legs in French. J'ai oublié. Okay. We have to know this, especially. I told you I don't speak very well French. Frog legs. C'est quoi? If anybody knows, you can leave it in the chat. I don't know, Janseya or Mirwer. Look it up. How will be separately like frog and legs? Yeah. C'est cuisse des grenouilles. Les grenouilles, oui. Cuisse. So that's why I didn't remember. It's not legs. I don't know how to say cuisse in English. Cuisse de grenouille. So in Russian, it's actually ляжки. Я не знаю, как сказать это на английском. Notre-Dame de Paris. Thighs. Okay. Notre-Dame de Paris, boire du vin, drink wine, Roland Garros, and the French tournament, tennis tournament, and French pastry, la pâtisserie française. Okay, I would say it's not bad. It's not like very stereotype kind of list, because usually, yeah, I think it's French pastry is always in the list. Eiffel Tower is always in the list. Paris, Côte d'Azur. Nobody said Côte d'Azur. It's like a good sign. Because I'm going to watch to show you a video about French stereotypes about France. It's a bit long, but it's cool, I think. We can stop at some point and discuss because there are so many things. It is in English. You're going to listen to like very sophisticated French accent. It's not beautiful. It's like
the guy who made the video, Cédric Villain or Villain, he made it on purpose. Actually, the accent, you will see that it's a bit ugly, but the video is fine. So we can stop like maybe twice while watching and discuss about different stuff that he is showing in the video. I will share my screen with you. Ceux qui parlent français, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de français, vous me dites, il n'y a pas de souci, vous pouvez me couper quand vous voulez. Parce que comme la plupart ne parlent pas français, j'ai l'habitude d'oublier que c'est un cours de français. Donc il faut juste me couper, me poser des questions en français pour que je n'oublie pas de parler français. Alors, so can you see my screen? Yes. Okay. I hope you can hear it well. It's in English with French subtitles. In France, oh, sorry, it's not French. Let me just change. Everyone wears stripes, a beret, a red scarf, and a baguette. In France, we all live in Paris or on the French Riviera. No matter where we live, everyone has a window opening on the Eiffel Tower. Although we eat horse meat, frogs, snails, and juicy smelly cheeses, our cooking is known as one of the best in the world. In France, we are known to be elegant, with world-famous haute couture designers. Even if the most famous Frenchmen are Joan of Arc, Napoleon, Général de Gaulle, Commandant Cousteau, or Marcel Marceau. In France, we eat croissant, foie gras, garlic and onions, and we only drink red wine or champagne. In France, we think fries comes from Belgium. In France, we give rendezvous in a cul-de-sac. In France, we like women, but not in business, nor in our parliament. Ah, here comes our female quota. In France, we used to say, oh la la. In France, we have a very special way of kissing. And we listen to accordion music on every circumstance. So I will stop here just to discuss maybe. On pourrait parler de ça un peu, non? Je sais plus quels sont les... Donc, ils ont parlé des desserts. So there were French pastry, then drinking wine was in that video, and Eiffel Tower, that everyone has a view on Eiffel Tower, and French cuisine. I think that's it. Frog legs. Frog legs. There were frog legs. He was cooking something with frog legs. Yes. Oh, okay. And cheese and all the ingredients.
Et nous avons oublié la soupe aux oignons. Oui, c'est vrai. Луковый soup. Yeah, French onion soup. What do you think about it? What do you believe? What do you not believe about what you watched? Why they picture people in such, white blue striped shirts? Yeah. It's one of the stereotypes about, they call it la marinière. So I'm wearing stripes now, and it's a, like, it comes from... Enraillé? Non, la marinière. Yeah, like marine style, right? Yeah, and it's really popular in France. It's true, it's popular in the south. Donc, par exemple, cette robe, je l'ai achetée au sud de la France. Et c'est une sorte de marinière. Tout est un peu comme des marinières. But I don't really know the story behind the marinière style t-shirts, but it is true. Like, I'm sorry, just like Coco Chanel, I think put this in fashion, as I remember. I think so too, but it's like, it's typical for the southern cities. There are cities where you go, like there are shops that will sell only striped stuff, t-shirts and everything, like with stripes. And it is like vacation, typical for vacation to wear it, like the whole family is wearing stripes. And there is special hat, like the black one. Béret. I don't know how to like. Le béret. Tail, with a tail. Yeah, with it. Yeah, that's not true. So it's like casual style for them, like not official, just for walking or something for. Yeah, but le béret, берет, когда? Yeah. It's not really true. Mm. I saw maybe once someone wearing a beret, maybe twice. I remember there was a guy sitting in Montmartre in Paris. Yes, Yeah. associated. In Paris, you will see people in this hat, wearing this hat, just because there are tourists there and they do it on purpose. But like casual, in everyday life, they don't wear. But every French girl has the striped marinière. Yeah, it's a must. Yeah, actually. And also some cute scarf for girls, like on a neck, Yeah. They're elegant. Except scarves are true. Scarves are true. Like everybody wears scarves. French women are elegant, except the ones in Marseille. What? French women are elegant, except the ones in Marseille. Not true. It's not true. That's my stereotype. Yeah, it's sorry, it's an inside joke. À mon avis, je pense que c'est un cliché que tout le monde, toutes les femmes en France s'habillent comme avec le mode, comme un style. Je pense que c'est un cliché. Ça dépend. Ça dépend. Les jeunes, où tu habites, oui, bien sûr, mais si tu vas, je sais pas, un sud de France ou un peu loin de Paris, tu vois, c'est pas normal que tout le monde habille comme les styles. Ça dépend de ton budget, de ton salaire, l'argent. Oui, ça dépend du salaire, mais c'est quand même assez similaire dans toutes les villes. C'est pas que Paris. Oui, Paris, il y a la Fashion Week, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup plus de liberté dans le style, etc. Mais c'est pas tellement vrai que dans les régions, les femmes ne sont pas élégantes. Elles sont élégantes, mais c'est, on va dire, après 30 ans, quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que ça dépend des salaires, en fait. Oui, mais on parle de nationalité française ou de gens qui habitent en France, parce que c'est un peu différent. Mais les Français sont la majorité quand même en France. Et les femmes, en fait, elles peuvent se permettre de s'acheter des bons parfums
et des vêtements de marque, de bonne marque, des vêtements élégants ou des vêtements de bonne qualité à partir Ouais. d'un âge, quand ils ont suffisamment de salaire. Et ça arrive vers la trentaine. Donc les femmes je sais pas, à partir de 35 peut-être, ils ont beaucoup plus de budget pour tout ce qui est vêtements ou parfums ou soins. Oui, oui, évidemment. Élégantes. Mais c'est pas vrai que dans le sud, les femmes sont pas élégantes. Elles sont très élégantes. Elles ont la peau bronzée et tout. Elles sont très élégantes. So we're sorry about the long piece in French. It was just about French women being like stylish, elegant or not outside of Paris. I was saying they are elegant. They can be elegant outside of Paris, everywhere in the south of France. In the south, they have like always tanned skin. Not only women, but like everyone. They start to go to the beach, I don't know, in April or something. So they are all the time tanned and it looks beautiful. Whatever they wear, it looks beautiful. So yeah, but the French elegance I would like is different from what we think about, what we have like the meaning of style for us. Sorry, Janelle, I would like to add, I'm sorry. It's Janelle, okay. That French women, they prefer to wear calm colors, eco colors. It's not so, comment dire, désolé, j'ai oublié les mots en anglais. Je veux dire que les Français, ils préfèrent les couleurs très calmes. Oui, des couleurs sobres. Oui. Ça veut dire, je pense que c'était à cause de la mentalité, parce que les Français aiment les éco-matériaux. Oui. Ouais, ils aiment le coton. Oui. C'est vrai. Elles portent pas beaucoup de couleurs vives. So the French, usually they don't wear very bright colors. It's always like, if it's, they can wear red, but it's not like, I don't know the word in English. It's not the bright, but like pale. Beige. Beige. Pastel. Pastel. Pastel, yeah, but even if it's a bright color, it's going to be like pale. То есть, как это называется? О, боже, на всех языках забыла. Спокойные цвета, но и такие не приглушенные. Вот, я ищу слово приглушенные. Оттенки любого цвета. They wear a lot of basic colors. White, beige, black, a lot of black and gray and navy. Blue, navy blue. Yeah. Okay, let's watch maybe until the end, because I think it's fine. In Paris, we have Bateau Rouge, France's most famous monument with a radio antenna. In France, we have Déjà Vu. France is a country of diplomacy and foreign affairs. Vive le Québec libre! L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. In France, women are gorgeous, but do not shame. In France, we do not wash. Why do you think we make perfumes for? In France, we have route taxis. In France, we have food waiters.
heroes and advertising mascot. In France, we used to cut heads off with a very specific contraption. In France, we want impure blood to feed our souls. France's most popular sport is pétanque. Brilliant! Excellent move from Jean-Pierre, adding another point to the blue team. Let's see the action again in slow motion. There are many famous Frenchmen, such as Picasso, who was Spanish, Salvador Dali, who was Spanish too, Vincent van Gogh, who was Dutch, Guillaume Apollinaire, and Marie Curie, who were Polish, or Josephine Baker, who was American. France is the country of human rights. France, we are always on strike or on holiday. That's the end. So what did you think about it? I like the video. Sorry? I like the video. It's like a bit sarcastic and stuff. Yeah. Were there new discoveries for anyone? Do you think it's true that the French don't shower? Don't. It was a long time ago, but it's true. It's true story about appearance of perfume. It was like But the story is right, but current time it's not about us. I remember we discussed this topic with our French club. I don't know if Ania was there, if you remember. Nika probably remember that there is a study. Do you remember the study about the French not showering every day? Yeah, we discussed it for like the whole day. For the whole. So it is kind of true still. And I remember. Come on. Our Spanish friend Aurora came and towards the end, and she's like, "Oh, what are you guys discussing?" And I said that the French are not showering. She's like, "Oh, that's true. That's what the French say." It is true, but there are like so many reasons why it is true. There are some problems, issues with access to water or just to basic conditions. Many families struggle actually having physical conditions to shower. So it's a bigger problem, but there is a study that proves that it's quite recent and it was shocking for everyone. Yeah, a bit confused. But it is true. But there are also many French, like young people, they are like, they have strong environmentalist positions and they don't want to use water every day. That's actually one of the big reasons also why they don't shower every day. They save resources like this. They save water, yeah. So it goes in line with their civic positions. So it's not about perfume, it's for other reasons, but it is true. And they don't use a lot of perfume in France. Older people use, but not young generation doesn't really use a lot of perfume.
maybe other things? I noticed that they forgot to include in this video about the moment about the la fête with mars, les droits des femmes. Oui. Ils ont parlé de ça dans la vidéo. Non, pas forcément. Oui, pas du 8 mars, mais est-ce que vous vous souvenez de quoi ils ont parlé sur les femmes? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les femmes? Do you remember what they said in the video about women's rights? Oui, elles aiment toutes les femmes, mais c'est pas typique pour les femmes qui travaillent sur business ou politique. Ouais. Je sais pas pourquoi. Il y a aussi la suite de ce passage. Quand il y a une femme serveuse qui arrive avec les champagnes et ils disent « Voici notre quota femmes ». Ça veut dire c'est toutes les femmes qu'on a qui travaillent avec nous, c'est des hommes politiques. C'est une serveuse. Donc, la femme, elle peut être recrutée dans la politique pour être serveuse. Mais c'est un peu exagéré quand même. Mais dans certains domaines, c'est encore vrai. So the part when they say, this is our quota, like there is a waitress and politicians. So when women work in politics, it's often for that kind of jobs, like waitressing, not more serious jobs. So it was kind of in the video. So which is it true? It's not really true, no. It is true. They have issues with women's rights, but like to say women are just waitressing when they're in politics, it's not true. But there are, I'm not sure about the current government, but they have women ministers. A lot of them are criticized a lot, and they also, I've heard French friends say that they're not ready for a woman president, for example. It was Il y a beaucoup de... And I have a question for you, if you don't mind. Yeah, if I can answer. You can see this is a marriage license and it's written in French. Can you see? Livret de famille international, oui. It's the international, all, for example, it's written also here. And livret de famille. This marriage license. En application. Okay, I see. What is it? Yeah, Turkish, it's, right? yeah, Turkish, but I'm not sure about it's international, it's widely used or just in Turkey. You know? For those kind of documents, I'm not sure, but like post and driver's license kind of documents, they are always written in French in any country. I'm not sure about America, for example, but for post and driver license, I've seen French being used. Okay, based on the Paris Agreement. Yeah, actually, that's that. Interesting. Yeah, but I didn't know about livret de famille. Okay. Okay. It's interesting that in Turkey they use words merci. Thank you. Yeah, like, a lot of French words. Not thank you, not other language, but French, merci. Yeah, they say pardon also. Yes. Yeah. Yeah, there are more like words, French words used in like all kind of administration related words are French, I think, in Turkey. Yeah, there is no alternative to in English to bon appetit. Like always, I hear this. Have a nice meal. Something like that. It's not so smooth, you know. It's not so melodic. Like I asked British people, like, do you have some analogy? And they said we don't really have like a fixed one, but we say sometimes enjoy your food. I see. Yeah. And it's not so frequently used.
I guess, like Bon Appetit, from my point of view. Sorry, I'm at this like checking some technical stuff with Aitwar at the same time. That's why I'm like, looking at the chat. I created a quiz for you on Kahoot, but I never used it before, so I'm trying to understand if I did it well. Et nous avons vu quelques présidents de la France dans la vidéo. Oui, une vidéo. Tu te souviens de qui? Qui était dans la vidéo? Mitterrand, ça. Tout. Ah oui, Mitterrand, il était, oui. They mentioned something what they are most famous about during their politician career. Foreign affairs, diplomacy. Yes. I didn't know it was something about using the bomb somewhere. Some of the President Jacques Chirac, I believe. That part was very surprising for me. I haven't heard about it. The part about human rights. It was very political. I just we'll keep that part and not discuss. Well, I've got concerning this one. I've got one memory because I've been to Paris just only for one day in my life, and the strongest memory was about Arab people in Paris, like a lot of. And I've mentioned that they allow Arab people just to live there, and there is no problem with human rights from this point of view, because a lot of nations live there and no issues. Well, maybe you have another opinion, but it's just my stereotype. Yeah, at the first sight, maybe they don't have issues, but they have kind of a lot of issues living there. Yeah, so that's enough. That's enough. And it depends on everyone's opinion. My opinion is kind of not very popular, maybe, but but I agree that they do have a lot of issues. I lived in a city where I lived in Marseille. It is very well known for what they call migrants, but they're not all, like, even the use of the word migrants or Arabs is not correct. It's not right. So I could see all the issues, and I kind of agree with them that they shouldn't be dealing with all of that. So yeah. And for me, it was very surprising when I came to France. I thought that I'm gonna be surrounded with all the French people, and mostly, most of them in the city where I lived in Lyon, and they were like I don't want to be racist or something, but most of them were Black people and Arab people. So it's not like, I mean, in France nowadays, it's not for French, they say. It's like a lot of migrants and refugee who's coming to France, and I think they have their own point of view to come and say, like, we can live, we can do whatever we want, because it was colonized by France for so many years, and they coming there and they saying, like, you own us, like the money that you took for us, the freedom. So I mean, my sister, for example, she didn't like France at all. She said, like, I felt like I'm in Africa. I'm sorry. Yeah, I mean, but France is beautiful. It's in its own way. I mean, the nature, the food, but the people there, I mean, it was kind of hard to live there because it's a lot of national issues, and if you are a racist, you shouldn't go there. Like, really. By the way, you shouldn't actually go anywhere, I think. Yeah, but if you're expecting the France to be filled with like white people or something, if you have your romantic thoughts about French people or something, you should forget it.
I believe that you can find it anywhere. So I have In like Europe. no, I mean in France, in every city you can find whatever you want from France, like beauty, anything. It's just, it depends on what you choose to see. I was in Marseille, and like I have examples of people, like I loved it from the first day. Everybody knows how much I love this city, but it is known as like a criminal city. I've seen, I had experiences, like I was working, I'm going to tell a terrible story, but it happened to me, but it didn't kind of change my impression of the city. I was doing an internship in the city administration, city council. And one day I came to work and everything was closed off. The building, I couldn't access the building. I called my colleagues, somebody came to pick me up. There were police and everything. A man was shot in the building. So it's like it is a building that belongs to the city administration, and the mailman who is working there was shot right in front of the building, and a colleague discovered the man. So this is something that happened to me, and it is something that happens from time to time in Marseille, but that time it was in the city center, but it doesn't happen all the time in the city center. And they don't just kill anybody in the street. They pick the person because they all the time have those, like they have several different groups dealing with each other. So they didn't decide just to kill a random mailman. Then when we discovered that mailman was in prison, and he was in prison for years for different kind of crimes, but after he was released, there is a program in France that supports people who former prisoners. So he was actually hired by the city council to support him, to provide him with a job. And like any big company has to have some number of seats, like for people with disabilities, for former prisoners. It is like a social program that exists in France for years now. And he had this job and he didn't do it well. The guy had a lot of issues, but in France you cannot just fire someone. Then we discovered that because there was media and my colleagues were discussing that, my boss had to go and talk to media and explain what happened. Then they discovered that they were firing him, but a company or like a mayor's office cannot just fire a guy, because there are rules. He has rights. Human rights are protected. He has rights, and he can. It can take like up to 2-3 years to get fired. So he was in the process of being fired. So he had criminal records. He had a story. So like every time when you have to, what I'm trying to say, you have to dig and look for what you want to hear or what you want to take from different stories. And in Marseille, that's what happened to me. That's why I didn't change my mind about the city. And every time I had visitors, they saw the city the way I see it. And that's what happens to me in Paris. I have friends in Paris. Like, yes, it is dirty. Yes, it smells bad. Yes, a lot of Africans, Arabs. I see all of it, but there is like another part of Paris which never changes, and which is very beautiful, and you just choose. Usually when I go to Paris, I go out like at 7 a.m. when there are not so many people and you can just enjoy the city. So like everyone's choice. That's why I'm like trying to skip this subject, avoid this subject, because I start to give long speeches about that. Early bird gets worm, in that sign. Sorry? Early bird gets worm. This proverb. Yeah. So it's too early, 7 a.m. for the majority of people. Yeah. A man sees in the world what he carries in his heart. Yeah. Thank you, Alia. So, okay, let's try the quiz. And then I will
share with you something that I prepared for this lesson. I asked my French friends, who are most of them in France, to answer. I asked 2 questions. Who is the person, like public figure, who played like key role in France's development? Or yeah, my question was kind of long. And the second question was a word that describes France for them. And I will just share the results of my little quiz with friends. But before that, let's try to do the quiz that I prepared, if it works. So, Kahoot. I'm not sure how to share the quiz I created. Sorry, guys. It will take a couple minutes. Kamshat, I think we need the ID number for the quiz. Yeah, I'm trying to get it. Okay. So when I say share, it doesn't. I don't see any ID numbers actually. Can I just share my screen? Oh, you're going to see the quiz. Do you want to just type the number in the chat and the website? And then see the number of the quiz actually. You have to click play. Play the now, right? Yeah. Okay. Okay. So I'm the host. It's exciting. Oh my God! I don't think I understand what is happening here. Does it say invite players? So yeah, player vs player, team vs team, classic mode or team mode. That's what I see. Classic mode. Aituar? Classic mode. Classic mode. Okay. Sorry. Okay, we all learn. It's actually exciting that Language Mixer is also a platform for learning and getting these games. Next time it's going to be smoother. So it's okay. Oh my God, what is happening? Sorry, it's not working. Right? Huh? I mean, usually when it's music, it sort of give you a pin code. Okay. So it was normal. Okay. Sorry. Yeah, it was good. Yeah. What was supposed to do? Okay. Better to explain for who first time that it's better to play on the phone. Go to the website Kahoot. Thank you. Yeah. So if you're using your computer, it's best to have the answers on the screen. Sorry. No picture. I couldn't hear you, Alia. Sorry about the music. No, it's okay. So it's just advisable because you will share probably the screen and we'll be showing the answers at the end. At the end of each question, but it's more advisable to use the phone to actually play. So everybody, if you could use your phone, if you're hopefully logging in from your yeah, okay. I remember from last time when we played. Yeah, okay. And it's kahoot.it, right? Yeah. Okay, let me type it in there. I found the code. Thank you, Aituar. So please log into this kahoot.it website, and it will ask for the game pin that Kamshat has shared in the chat. Hopefully it will work, and hopefully there are no mistakes in my questions or answers. It's my first Kahoot quiz. Let's try. So I have to share my screen, right? I see Mika, I see Nilay, Dune. Who is Dune? Ninja. Okay. Do you all see the screen that Kamshat is sharing, guys? I didn't start sharing. Okay, no. Yes, I haven't started yet. I just wanted to make sure that it is working and I see the players. Okay. So
It should be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Should be 10 if everybody's playing. With 7, there are 7 players. Okay. Can you see the screen? Oh, in one row. It's 8, 9. Yeah. 8. If anybody's not playing, then it's all right. So we just need to make sure that everybody's there who wants to play. So you can see the screen, but this will be for correct answers. You're actually entering the blah, blah, blah on your phone. Okay, it's 9. I think it's correct. So 9 players. I suppose somebody's not playing. Or it's just me probably, the 10th person. No? How many are we? Can I play it on desktop, not on mobile phone? If you play on desktop, you will have to open 2 windows and put them I see. each other, because you will have I to got you. and Yeah. The Zoom screen as well as the Kahoot screen. Yeah. Just make sure that you see both of them. 1, 2, 3. It's a small quiz, actually. It's like only 8 questions or something. Preparation is longer than the quiz itself. Are we ready, guys? Should I start? Let's go. We are. Okay, starting. Expressions. The title is not right. Typical French breakfast includes. Le petit déjeuner typique devrait inclure. So what should we do? I haven't got the idea actually. I see. Oh. There is no croissant. It's not a good idea. Okay. Should I do something? Next. Okay. Well, next time. Okay. True or false? What? The French usually say call older ones by their names and say tu instead of vous. На ты или на вы? Что они обращаются на ты. Why is it incorrect if I put the false? I mean, false is correct, right? They do call, so it was true. I'm not agree. Let's discuss after. Okay. Oh, sorry, I skipped the results. True? Come on. Okay. Well, there are some places where they do it. Everybody believes that we does. Okay, next one. Oh well. Something incredible.
Oh, Oh, oh. I got it. I don't know who are behind all those names, except for Nika and Maral. If you don't know the expression, just try to guess. Oh la vache. Oh la vache. Yeah. By the way, the pictures don't mean anything. I have bad intuition. Actually. What does it mean? Means how? I should actually discuss. Well, we can discuss after the end of the quiz, but we're supposed to discuss now, right? This is actually a song. The title of a song that exists in French and in English. That's why I took it as an example. Just occasionally. But who sings? Who sings? Oh, it's correct. Come on. You develop an intuition gradually with Kamshat. Okay, I think it's, yeah, last question. Oh, it's very. I have a question concerning this statement. Who used to live in France a lot, because I've got some stereotype long time ago that they know English, but in principle they don't use it when you ask something in Paris, for example, or in some, I don't know, some French area. They don't help you in principle because they don't want. Is it true? It happens. It happens. We can discuss it. I'm sure that with this one, some of you won't agree with this one, but yeah, we can discuss. Like both answers can be true, can be correct, but it depends on a lot of things. So, who is Marilyn Monroe? Second place, and who is behind Dune? Sorry. I couldn't skip the French test. You actually hide it. Alia. Okay. Who is Marilyn Monroe? Qui est derrière le nom? Who is Marilyn Monroe? Who? Maral? No. Let's try to guess. If you don't want to say it, it's fine. But it's either from US Embassy or Janelle. Maybe that is. Who's US Embassy? I've never heard him. Who's not turning on their videos, actually. Is it a girl or just Big Brother watching you guys. Yeah. That's all. Well, we're open. This is recorded, so there's no. Yes, it's Marilyn Monroe. That would be quite suiting. Okay. So let's discuss maybe the questions, the answers. Those who didn't agree, I'm open to discuss and explain why I chose those answers. It's not a quiz that I took somewhere. I just created it for my mind. So I invented the questions and the answers so I can kind of explain. Yeah, in terms of saying to someone who's older than you, like I think it's, I mean, maybe it's correct, but it depends on the relations who you are talking to. But for example, as I was teach to, if you're saying to your
I don't know, teacher or someone who's older than you. Yeah, of Like course. you, like two, it's not, it's okay, but it's kind of rude. So No, that's no, why. no, no, teachers, no, they are outside of this role. No, I didn't mean teachers, of course. In any country, you will use the formal for the teachers. I cannot imagine actually saying to a teacher, but Yeah, if but it's a teacher that you know personally, in that case, yes. If you are in student-teacher relationship, then no, it doesn't work like that. But it happened to me like a lot when even teachers, professors with whom I had some like outside of job relations, connections, they used to say, why don't you say tu? Like, I feel old. They say that actually. If you keep saying vous, they will kind of take it as if you were implying their age or something. So they will ask you actually. And in France, you can feel quite like, you can just feel comfortable saying tu if the person is saying the same to you. Because they will, like after a couple of meetings, they will start saying tu. Or if it's a like young person, you can just ask, as soon as you meet someone, you can just ask, is it fine that if I say tu? I cannot explain it in English, there's no word, but like можно сказать прям на первой встрече, ничего, что мы на ты перейдем. Они всегда предлагают переходить на ты, и это очень удобно. Ну вот то, что я говорила насчет профессоров, там, конечно, нет, но часто говорят тебе, типа, ты намекаешь на мой возраст там, или такое что-нибудь. У меня есть знакомые, которым по 50-60 лет, может быть. То есть во Франции нет ограничений в возрасте в плане вот именно друзей. То есть у меня есть друзья, которые там намного старше меня. И с ними я могу быть на «ты» спокойно, потому что они со мной на «ты» сразу. Если они говорят со мной на «ты», они как бы мне разрешают с ними тоже на «ты» говорить. So it's fine. And they never say like mom to their mothers-in-law. They will just call them by names. So it's it's European, I guess, tradition. And I heard that they refuse to use what divide woman by age, mademoiselle and madame. Everyone know madame. Actually, yeah, it changed a few years ago. Yeah, so, it changed, but they still use like old forms because they have to replace all the forms, like administrative forms. And in some places, they still use the old ones with mademoiselle, madame, that are not changed. But in new forms, yeah, they kind of eliminated that, removed that. Yeah, and they also say now parent one, parent two. They don't say mother, father, because they how do you say in English? Single sex marriages are allowed, right? Adoption is allowed. So they cannot like define mother or father. They now define it by parent one and parent two. Yeah. Also about the English language, it is true that a lot of French people struggle with English, but I can understand them because I struggled with English a lot after learning French. And I'm not alone. I have a lot of friends who struggle with English when you first learn French and you spend a lot of time and years and efforts with French, it kind of, I don't know how to explain, but it's like technically it is difficult to switch to English and to remember everything you learn and etc. But in France, like I had professional connections and they do speak English. Those who need to speak English for their work, they do. So it's a stereotype like that. They just don't speak. It's not true. And it's not true. It's not true, no. More people do speak English and understand English and they are fine with answering you in English. But no, I mean, excuse me. I mean, in principle, they know English, but they don't use it
in principle, because they are in their own country, so they prefer to they are actually under pressure of that stereotype and jokes everybody do about their accent. I have friends who just keep doing like it's quite kind of tricky. So a lot of them cannot work on their accents. They do have accents and it's a problem for them. Even if they work, not everybody can actually remove that accent. And if somebody manages to speak English without a French accent, others will make jokes. Like I saw guys in my class making jokes about someone who is speaking English without French accent. It's like pantуешься and all stuff. And like I had this experience. I think I shared it like many times already about on that. Like I had to do we had an assignment and I had to do a presentation in front of like 90 people. And it was my very first months of studies in France, and I started speaking French, but it was about internet and I had a lot of terms in English, just like names like Google or Twitter. They don't pronounce it this way, and when you do pronounce it the right way, they will just start laughing. And I had this like I was probably one of 3 foreigners in our class, and I was speaking French with no French accent English, and they were laughing at me, and I didn't know everyone, and it was like a lot of stress. I had a lot of stress about it in the beginning, but then when they explained, they have sort of a complex about their accent, and then when someone doesn't have the accent, they get jealous about it, and it seems like you're showing off or something. Yeah, the only reaction that they can have is like, oh, you're showing off and like making jokes. So I have a friend who hides his English. He speaks with French accent, but I know that he doesn't have any French accent. So but it's like actually it's very funny. I mean, there's nothing to joke about, I guess, but you know, if you know, like if you explain to the other people how, for example, how they pronounce Harry Potter, I mean, it's not the same way exactly. Like they don't say Harry Potter, they say Harry Potter. Oh, I mean, I didn't get it first time. What was they saying about like a what? Or like I don't know. Yeah, all the names they kind of change, all the names of stars, and it's a famous thing that they don't pronounce it correctly. Any American actor cannot like recognize his or her own name when it's pronounced in French. It's like well known. But yeah, it's a big deal actually with the accent, but that it is a lot of pressure also for those who want to work on their English. And yeah, but I would say more people do speak and understand English than not. I don't know how to say, but it is true that any French will prefer speaking French. It will just make them happy if you know their language. It's a kind of cultural thing. It's in their, I don't know, it's in their nature just to feel that somebody else is speaking their language. So they will I guess it concerns to any language, any culture, any nation. It's like natural. Probably, yeah, probably. They will compliment your language, your French, if they see you making efforts. And it's important when you learn French to work on your accent, on your pronunciation. They will just actually open to you very quickly and listen to you if you pronounce well. Even if you have like a good level, but you don't pronounce the sounds well, they will just don't listen to you. That's also something that happened to me. So it's better always to work your pronunciation. It's they love it. They just love it, and it's like yeah, it's good. It's good occasion for overcoming yourself. You know, like then they don't appreciate bad pronunciations, so you should overcome yourself. Yeah, but I don't find it. It's not like right to do that on their part, but
I mean, if you go to America and you speak to people, I don't think they will criticize you for not pronouncing it well. They won't. In France, they will. Yeah, in France, they will. They will like. Well, it's another topic again, but yeah, it's something very French to say, oh, you speak great French. Even if you don't, they will say to you just to encourage you. So I have prepared those answers from my friends, and I just wanted to show them to you. I'm going to share the screen again. I don't know how much time we have. Maybe I'll just show quickly and tell you who are those people, or try to guess with you who they are. So you will see like all the answers. Probably it's just because people who I asked for answers, they have kind of very strong positions, and it's about anything. So they get a bit political. Can you recognize anyone? Anna Maria Curie, somewhere? No? Yes, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Napoléon. Dumas. Victor Hugo, oui. Marie Curie. Yes. Il n'y a pas de Marie Curie ici. Нет, Marie Curie нет. Нет, да? No, it's a pity. Наполеон. Oui, Napoléon. So kind of Миттеран. Кто? Миттеран, нет? Посередине, да, Миттеран. That's right. Его не очень хорошо видно, молодец, Мика узнала. Лысый. В предыдущем видео же было. Oui. Роза Люксембург это, нет? She is French. I don't think she is. Писательница. Не, Роза Люксембург, немка, да. Жак Ив нету? Кого? Жак Ив Кусто, кажется? Нет. Этот Жан-Поль Бельмондо так страшно выглядит слева. Yeah, it seems he is, but I'm not sure. Like I was struggling with this recognition, but I'm not sure. Страшно выглядит, это же не страшное фото. А который из них там? Нет, Бельмондо здесь нет. Yeah. Право, в нижнем углу это молодой Пьер Ришар. Вряд ли. Нет. Я шучу. Это либо Сара Бернар, либо, я не знаю, как выглядела Жорж Санд, но мне кажется, это одна из них. Которая? Сверху которая? Выше? Снизу. Нет, это не они. Окей. А там еще есть такая молодая у них писательница, которая 18 лет свой роман написала. Может, это она? Я не помню. Ее здесь нет. Окей. Никого не узнали. Нет, здесь, в принципе, из таких узнаваемых, вы всех назвали, мне кажется. Слева там Симона де Бувуар. О, боже. I'm not so good with French personalities. Никого не узнали. Это вот они выбрали, да, самых знаменитых? Ё-моё. Если это самый знаменитый. Ну да, мне здесь не хватает Луи де Фюнеса, например, там того же Бельмондо, действительно. Вот в общем, мы перешли на русский. Нилая, is it okay for you that we speak Russian? Do you understand everything? Yeah, actually, I'm trying to understand. It's okay for me, guys. Don't worry. Sorry for that. Sorry. It's okay. I'm learning Russian. Because I kind of switched to Russian because I will struggle, I think, if I keep doing English French about all those people.
It's okay. It's fine. We can discuss maybe in Russian. В общем, я попросила друзей, и они мне начали просто отправлять имена людей, которых некоторых я сама не знаю. Я даже не буду пытаться рассказывать о некоторых из них, потому что, ну, правда, это люди, которых я не знаю. И это люди... Алия, ты можешь, наверное, чуть-чуть представить, каким людям я отправляла свои вопросы. Но по некоторым они мне как бы объясняли, почему они их выбрали. По некоторым нет, ничего не объясняли, поэтому кого-то я могу прочитать. Я хочу прям их ответы прочитать, чтобы я сама ничего не придумывала. Именно почему они выбрали. В общем, на этих фотографиях есть из самых известных, да, посередине Франсуа Миттеран, президент Франции, дважды президентом он был в 90-х годах. Шарля де Голля вы все узнаете, я думаю. Кстати, его 130-летие в этом году, оказывается, я не знала, сегодня узнала. Справа Наполеон, да. Наполеон в Альпах, по-моему, эта картина называется. И кто еще? Внизу не Гюго? Ну, с усами внизу не Гюго? Да, это Гюго. И Симона де Бувуар слева, улыбается, которая. Ну, как? Не. Композитор я не вспомнила. Нет, здесь нет композиторов. В парике. Нет, здесь это он не композитор. Это революционер. А кто сверху Наполеона? Вот черно-белая фотография. Это Шарль де Голль. А вот получается слева де Голля, вот сверху такой бородатенький. Это философ, которого зовут Михаил Бакунин, русских корней. Ну, философ, да. В общем, у меня просто есть друзья, которые очень сильно увлекаются философией, всякими очень такими движениями политическими, и они просто отправили мне имена, которых я не знаю, они по 2 имени отправили. Кто-то из них попросил там брата, который еще больше там есть и все такое. Вот они мне отправили такие имена, которые, ну, я бы ни за что в жизни как бы их сама не выбрала. Ну, значит, надо развиваться, что называется, для меня, потому что я тут вообще только одного человека знаю. Вот, на самом деле просто проиллюстрировать, насколько... ну, это все люди, которые поделились этими ответами, они достаточно молодые. Вот, когда у них спрашиваешь, кто в истории твоей страны сыграл ключевую роль, по-твоему, назови одного человека, они тебе называют революционера, Шарля де Голля, который республику основал, Наполеона, который... Кто-то, ну, Наполеона, по-моему, мне 2 сказали. Но они потом сказали, если Наполеон слишком банальный ответ, то тогда вот еще там кого-то. Симона де Бувуар назвали. Симона де Бувуар, то есть она... вы знаете, да, про нее? То есть она та самая феминистка французская. Вот. И Виктор Юго, наверное, такой достаточно очевидный выбор. Но вот самая старая фотография, то, что вы сказали в парике, это революционер. Его зовут Сен-Жюст. Не помню его полное имя. Луи, по-моему. Луи Антуан де Сен-Жюст, да. Сен-Жюст, он один из якобинцев, участников революции французской. Так, слева сверху Жак Лакан. Я его тоже не знала. На самом деле для меня, по идее, это немного стыдно не знать их, но Жака Лакана мне кто-то написал, не помню кто. Это психоаналитик французский, и тот же самый человек мне написал еще Юго. Виктор Юго и Жак Лакан, один и тот же человек написал. Потом внизу L'Abbé Pierre. Вот я хочу просто прочитать про L'Abbé Pierre. То вот такой аташка. Внизу это L'Abbé Pierre. Это человек, который очень-очень-очень много помогал людям. В общем, я прочту на французском, а потом переведу, ладно? Bon, c'est très difficile de répondre car il n'y a pas une seule personne qui se distingue, mais plein. Je n'aime pas trop le culte de la personnalité.
Mais s'il fallait donner un nom qui rassemble la plupart des Français, c'est l'abbé Pierre. Il a fait beaucoup pour les sans-abri, les pauvres, l'accès au logement en général depuis les années 50. Et sa fondation fait toujours un énorme travail de ce côté-là. Il a aussi créé Emmaüs, qui est un super système qu'on utilise souvent, soit pour donner, soit pour acheter. Tu donnes ce dont tu n'as plus besoin et eux le revendent en gagnant un peu d'argent. Les vendeurs sont des sans-abri et ou migrants qui sont accueillis dans une communauté. Вот, это про Абби Пьер. Абби Пьер – это человек, который основал фонд, он просто помогал нуждающимся, помогал тем, кто, ну, на тот момент как раз вот мигрантам, которые в тяжелых условиях жили, на то время черную работу делали, без условий жили, он и помогал, и в итоге его фонд сейчас до сих пор продолжает это делать. Это вот раздача бесплатной еды, какие-то приюты, вот эта вся работа, или Resto du Cœur называется, это как раз они делают. Вот, это вот фотография дедушки в очках, это L'Abbé Pierre. И даже в ответе, в общем, это просто, я просто хотела рассказать немного, как мои друзья мне отвечали. Всем было сложно выбирать одного человека, потому что, естественно, много кого, о ком они думают. И вот эта подруга написала мне, что она в целом не любит культ личности. Вот, поэтому ей было сложно. То есть они так отвечают, объясняют всегда свои ответы, французы, это тоже очень типично для них. Вот, и потом она рассказывает, что его фонд создал вот эту платформу Emmaüs. Это такая платформа, где люди могут просто, куда могут отправлять люди свои вещи, которые им не нужны, а потом эти вещи отдаются нуждающимся, чтобы они их могли перепродать и сделать себе немного денег. Вот. И du côté politique, она пишет, она также предложила Франсуа Миттерана. Почему? Потому что sinon, du côté politique, je pense à François Mitterrand, qui a été un grand espoir de changement dans les années 80. Beaucoup de choses liées à la culture, le système des intermittents, le prix unique du livre, la fête de la musique, la radio libre, datent de son gouvernement. Par contre, bon, ça, c'est pas très important. Не буду минусы читать. В общем, про Франсуа Миттерана она говорит именно в 80-е годы он был надеждой такой молодых людей, и он внедрил такие вещи, которые очень важны в культуре французской, такие очень французские какие-то изменения были. Это le système des intermittents. У них les intermittents — это, в общем, это сложно немного перевести. Временные работники культуры, можно сказать. Это вот такой статус. Если ты актер, если ты поешь, если ты вообще что-либо умеешь делать, связанное с культурой, с искусством, ты можешь зарегистрироваться как интермитент. Это, то есть ты не работаешь в одном театре или ты не работаешь с одним бэндом. Ты можешь там зарегистрироваться, и тебя приглашают в разные проекты. Ты можешь вот через вот эту организацию интермитент хоть за рубежом работать, где угодно можешь работать, и много кто работает как интермитент. И это, достаточно такая нормальная работа, ее всегда много, культурных проектов всегда много. Вот, потом Fête de la musique — это праздник музыки, 21 июня во Франции проходит праздник музыки, это такой праздник, в общем, тоже трудно рассказать, объяснить. То есть ты выходишь на улицу, везде музыка, и в любом кафе музыка, на улице, на площадях, везде, где можно, играет музыка. Это очень классный такой день, и обычно люди чуть ли не до утра ходят на улице, танцуют, поют, то есть можно просто по городу гулять и все время слушать какую-то музыку. А там звуки не перемешиваются? Перемешиваются. И потом там еще такой принцип, что если ты умеешь на чем-то играть, на каком-то инструменте, если ты умеешь петь, ты заходишь прям туда же в толпу и начинаешь петь, и тебе могут просто уступить микрофон. Это такая полная импровизация, очень... Ой, сейчас, сори. Я переключила экран, да? Окей, ладно. Я хотела чат открыть, просто не знаю, что это. Я хотела сказать, Милай хочет фотографию сделать нас всех. Можно на минутку, да?
Да, я хочу фотографировать. Давайте. Мне надо... Так, вы же меня видите, да? Да. Или мне надо экран все-таки закрыть? Надо выйти из демонстрации. Сейчас нормально. Угу. Хорошо, если все удобно. Сейчас. Хорошо. Раз, два, три. Еще. Хорошо. Раз, два, три. Okay. Thank you so much, Kamshat. I have to go back to home. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Bye. See you next time. И что я последнее хотела сказать про него, это prix unique du livre, это единая цена на книги. Если вы во Франции когда-нибудь покупали книги, на обороте всегда указана цена в евро. И, то есть, цена устанавливается, и ни один книжный магазин не может не менять цену. То есть на книги нет маржи сверху. Если издание установило, издательство, то есть установило одну цену, по этой же цене должны продавать ее везде. И это очень такая демократичная вещь, это поддержка именно издательского дела во Франции. И это тоже пришло, оказывается, во времена Миттерана. Вот. Все, по-моему, насчет людей. Вот у меня еще второй слайд со словами. Почему у меня не получается? Вот люди. То, что я хотела рассказать. Вот женщина сверху — это Луиз Мишель. Я не знала, кто она. Она, оказывается, участница Парижской коммуны. И одна из первых, не первых, она, в общем, учительница, можно сказать, наверное, одним словом. Так, и вот второй слайд. Я бы хотела, чтобы кто говорит по-французски, или кто не говорит по-французски, вы попытались понять, прочитать. Кто хочет прочитать? Прочитать вслух. Кстати, давайте, прочитать. Égalité, liberté, fraternité, râler, manger, révolution, centralisé, solidarité. Это из французского Марсельезы, да, по-моему? Нет, это то, что мои друзья скинули. Мне показалось, что это слова оттуда, из гимна. Вот, это звучит немного как будто из гимна. Это мне друзья скинули, это слова, с которыми у них ассоциируется Франция. Вот, опять же, вот liberté, égalité, fraternité, знаете, да, это девиз Франции, французского государства, свобода, равенство, братство. И она же, по-моему, туда добавила четвертое слово solidarité, что всегда там, где вот эти три слова есть, всегда есть солидарность. Вот, такая черта Франции. Потом, конечно, написали «révolution». «Révolution» написали те, кто скинули имена революционеров, естественно. Сегодня все-таки этот день французской революции практически, поэтому они скинули, мне кажется, все, что связано с революцией. «Républicaine» кто-то написал, тоже связано с сегодняшним днем, основание республики во Франции. «Centralisé» кто-то написал, что это немного вот к тому клише про то, что в Париже «centralisé» — это значит централизованная страна. Кому-то вот в голову пришло слово «centralisé», потому что они считают, что в плане культурных каких-то вещей все происходит в Париже. Вот. Это на самом деле подруга одна, бывшая коллега, которая работает именно с театрами. Это ее такая оценка, что все происходит в центре. Как только выезжаешь из Парижа, cultural life, как бы она такая уже не такая насыщенная. Вот. Потом я хотела обратить внимание на слово arrogant. Они сами про себя так написали. Да, они сами написали. Но это, знаете, у меня много друзей, которые не живут во Франции, которые чаще всего ее критикуют,
за что-нибудь, и сами стараются жить за рубежом. Это вот один из таких друзей, который часто живет за рубежом. И он написал arrogant, и мы с ним чуть-чуть обсудили это. И я, в принципе, с ним согласилась, что они бывают... Ну, это так же, как в английском, да, arrogant. Я не знаю, точь-в-точь смысл похожий или нет, но наглый. В общем, не наглые, а грубые. Грубые... Высокомерные. Высокомерные — это на английском, да? В французском это вот он имеет в виду грубые. Arrogant. И я... Ну, высокомерные, кстати, к французам тоже подходит слово. Но насчет их грубости много же стереотипов. Это один из таких стереотипов среди иностранцев о французах, что вот они приезжают. Но это чаще всего такой стереотип, который складывается из впечатлений как туриста в Париже. Но это не всегда прям так, но у меня было много случаев в других каких-то обстоятельствах, когда я видела, что они могут быть грубыми. Грубыми и не совсем, как сказать, и не совсем честными, что ли. Вот такая черта есть у них, скверная в характере французов, общая. Лицемерная, да? В смысле? Да, я просто не хотела такого. Мне кажется, обо всех французах говорить так, даже не знаю. Это, мне кажется, зависит, где живет, в каких условиях. Да, но в большинстве случаев они лицемерят, да, очень часто. Но это вот такая черта, которую я мало вижу. Вот я из всех французов, с кем я общалась, работала, училась вместе, там, дружила, я вот точно помню людей, в которых не разочаровывалась. Это вот я так оцениваю. Что значит лицемерить? Это типа он тебе улыбается, а в душе плюет тебе в лицо? Да, да. Да, есть такой стереотип о французах. Не стереотип, а такое мнение, которое сложившееся. Как только ты выходишь из комнаты, они начинают тебя обсуждать. Это вот... Интересно. Немного описывает французов, такое и есть. Такое видела очень много среди коллег, когда ты вот каждый день работаешь с людьми, такое и есть. Это вот один из таких минусов у них. Ну и есть такое, да, лицемерие такое прям, ну не хочется такого ничего говорить, потому что если я рассказываю, это как будто я говорю о людях, которых я знала. Но примеры я видела, когда люди друг другу нехорошие вещи делали просто так. И они не считали это чем-то достойным, там, ну, то есть их не мучила сильно совесть, это я видела. Вот. И со мной так поступали, поэтому у меня такое, это мнение такое сложившееся на каком-то личном опыте, наверное. Но это они сами тоже признают, это не что-то, что они отрицают, поэтому правда. Вот, и потом посередине два глагола, это râler и manger. Manger — это кушать. Французы любят есть, это слово их описывает. Мне кажется, я согласна с этим. Не то, чтобы они все время кушают. Это вот в квизе был вопрос про то, как, что никогда не делают французы. Они не едят в любое время дня. Они едят по расписанию. Они едят только в определенное время. Они не переедают. Если они перекусывают, да, если они перекусывают, то это прям что-то такое незначительное. Они после обеда перекус дают только детям, такой нормальный, а взрослые практически не перекусывают. У них какая-то культура такая, питание, ну, это у них в менталитете, по-моему. Да, они не считают, что, ну, то есть они вообще не понимают, зачем есть между, там, именно, там, обедом и завтраком, или обедом и ужином. И але — это такое очень типичное слово. Я хочу закончить на этом слове, потому что я тоже отношусь вот к людям, которые это делают. Але — это возмущаться, кричать о чем-то, в общем, ну, кричать, не просто кричать, а вот именно ворчать как-то. Недовольство, да, все время. Вот они, сейчас я напишу, вот это очень французская вещь, говорить все время. Всего, да, и ну, вообще таких выражений очень много. Вот они любят говорить «боф». Да. «Боф» — это, ну,
ну и что? Вот их, они как бы стараются вести себя так, что их ничем не впечатлишь, не удивишь, и их очень легко можно возмутить чем-то. Они возмущаются много. И вот это называют они «гале». Это такое очень французское слово. И человека, который «галь», да, то есть кричит все время возмущенно, называют «галер» или «галеuse». Вот. Я себе как-то даже хэштег такой придумывала. «Галеuse», потому что, ну, под постами всякими, где я возмущаюсь насчет чего-нибудь. Ну, а это больше такая вот Харле, вот эта вот галочка, они так просто для связки слов, или они реально глубоко внутри недовольны, возмущены, и это все время происходит? Зависит. Они могут быть очень глубоко возмущены какими-то вещами. Вот, например, желтые жилеты, слышали, наверное, да? Год продолжались, ну, это почти мини-революция такая практически происходит, такая затяжная. Но, допустим, когда происходит что-то очень серьезное для них, они не просто, это не, ну, то есть, как объяснить, на каждом, ну, разных уровнях может происходить. Они всегда чем-то недовольны, всегда что-то есть, что их не устраивает. В повседневной жизни это может быть просто происходить на кассе, цена неправильно указана, они, вот, illegal, как это говорится, там в очередях, illegal, везде-везде. Но когда происходит что-то серьезное, допустим, у них какие-то реформы серьезные хотят, антипопулярные, то тогда они, это называется уже не гале, это уже такое настоящее возмущение, когда они действуют как-то, объединяются, действуют, защищают свои права, это уже немного другое. А вот гале — это скорее вот такая культура гале, быть просто вечно недовольными. И это вот оно переходит к другим, когда ты живешь там, это такая привычка, которая переходит к тебе тоже. Все время быть недовольной. Потому что ты просто поддерживаешь разговоры. Если ты не делаешь этого, ты просто не можешь поддержать разговоры на самом деле. Потому что все возмущаются, и ты тоже как-то начинаешь возмущаться, чтобы просто разговаривать с людьми даже. Вот. Такое типичное слово французское. В общем, я думаю, все на этом, да? Я сегодня не готовила никаких диалогов, там никаких именно языкового ничего. Подумала, что, наверное, сегодня можно просто поговорить. Вот. Je suis désolée, j'ai presque pas parlé français. J'ai très peu parlé français, mais si vous voulez, j'ai du temps. On peut parler français si vous voulez. Si, Non, non, c'est pas grave. Je suis très contente avec toi. By the way, so мы обычно в конце делаем же вот так спасибо учителю. Может, быстренько просто скажем спасибо, Камшат, за урок. Давайте. Я быстро, я, наверное, или Айгерим, на видео сниму, а мы обычно закидываем, как, в общем, традиция такая. Так что... Давай я сниму, а ты фразу скажи. Да, ну ладно, хорошо. Что-то Алия отключилась, наверное, с связи. Так, окей. Айгерим готова? Может быть, нет? Она же пропустит групп видео, как это? Сейчас я... ой, мне сейчас как раз... Она звонит как раз. Сейчас. Алло? А вот сейчас мы как раз хотели видео снять. Алия вышла, да? Батарейка села, Да, нет, я думаю, сейчас ты тогда зайдешь. Окей, хорошо. Угу. Все. Ну, мы тебя ждем тогда. Ага. Yeah, something happened with connection. She's going to join any second. We can just maybe talk about something else while waiting. How was your day, Kamshat? It was busy, working and preparing. What do you work? Can I ask you? Where I work? I work at the American consulate and colleagues with Aliyah.
How many languages do you speak? Different sections. French, English, Kazakh, Russian. 4. Learning Italian, actually. Вика, я начала учить итальянский. You're welcome anytime. To practice, да, мне нужна будет практика скоро. Марала, а вы где учитесь? Я студентка, можно сказать, я закончила в этом году учебу и пока не начала работать. У меня такое творческое. У меня вообще образование менеджер по туризму. Я должна была... Да, это самое... Актуально очень. Актуально, да. Вообще я увлекаюсь языками тоже. Английский, французский и плюс испанский. То есть если по-испански кто-то говорит, пожалуйста. Итальянский тоже чуть-чуть знаю. Вот. Алия появился. А вы первый раз Марал на Language Mixer? Нет, я была на испанском, то есть это когда вот офлайн были еще мероприятия, одно посетила, вообще второе. Нет? А? Аврора, да, вела? Да, с Авророй. Угу. Да. Алия появилась. Испанский поговорить. So Алия, will you say or what? Зря, что ли, мы подождали, Алия? Окей, я думала, что ты сможешь, Эдуард, ну ладно. Я могу просто, думаю, раз уж Да, лучше, пришла. Нет, у меня просто звук плохой здесь. Ну окей, ладно. Нет, когда я скажу, вы все говорите Макси, Камшат, или... Максим, в общем, на французском скажете спасибо. Окей? Это очень странно. Да. А может мы делаем что-то в этом? сказать. Да, Марал, да. Бывает так, делают же картинку, там, не знаю, сердечко. Когда закончит Айтуар говорить, мы всем вместе можем сказать вот это. Если мы действительно благодарны, у нас два варианта есть. Либо сказать просто мерси, либо мерси буку. Ладно, давайте попробуем. Так, все? Мы ждем, когда закончит Айтуар говорить, да. Тогда. Раз, два, три. So today we had French with Kamshat and we want to say to her Merci. Merci beaucoup. Спасибо большое, Камшат. Thanks a lot. If you guys have any feedback to Kamshat, please share it. And we're gonna stay up as well for a social in with Aigirim. So if you guys want to play some games and everything. But Kamshat, thank you so much. This was really, every time you create something unique with your friends and the Kahoots, this time you hopefully also had something useful for you. And by the way, if you guys speak French, hopefully you're part of her club, which is called Bla Bla Te. We will post the information about it. Please do that. Да, кстати, Марал. Just wrote. I don't know if you know the page. Je vais juste noter le nom de la page. Pour l'instant, on n'a pas trop d'activités. Ça s'est un peu arrêté parce que j'avais des soucis et j'ai pas pu faire grand chose. Mais merci, oui. On le fait toutes les 2 semaines normalement, mais en ligne, on a commencé à faire toutes les semaines. Après, j'ai arrêté. Je voulais attendre la fin de la quarantaine, mais j'ai l'impression qu'il faudra attendre encore quelques mois. Donc, du coup, je vais peut-être reprendre les rencontres en ligne si vous voulez rejoindre. Voilà. Merci. C'était C'était génial et très intéressant. Merci. J'ai appris beaucoup de choses souvent. Cool. And today we also had some new people. So welcome, Alex.
hopefully you enjoyed it as well. Hello. And that Thank you, join Alex, us. for all your questions. It's always Yeah. cool to have someone so involved and asking questions. That's Thank you. Thank you for answering. Are you from Almaty? Еще раз. Are you from Almaty? Yeah, are you asking me? Because I'm not, well, I'm in Almaty, but I'm from another country, so I'm Ukrainian. I've been living in Kazakhstan for half a year and just enjoying, just traveling. Visited. Well, relatively, you know. Yeah. But for 6 months, I used to live in 3 cities, so it's not so. It's enough for me now. Enjoying Almaty. That's maybe. You want to go back to Ukraine, right? If you leave now, you probably won't be able to get back to Kazakhstan. I guess so. But I'm not intended to come back to Ukraine. Actually, I'm intended to travel, for example, Turkey or other countries. It depends. But now I'm not able to do it because of this situation. But I'm able to travel to Kazakhstan, to another city, I guess. So you work here, right? Well, it's like I have remote job, so I can work anywhere. I've been living here actually. Okay. Right. That's the Oh, embassy, the person who's behind the US embassy. It's so confused. That's the question of the day. Everyone wants to. Actually, we don't know this person will disclose himself or herself, but now we're gonna start social in, guys. For those of you who wants to stay, you're welcome. We're gonna play one game. It will take about, I don't know, maybe 30 minutes or so. Guys, I'm really sorry, but I guess I can't participate it because I'm very hungry and I'm gonna cook something. Yeah, and I have to leave because I have some removal tomorrow, so to another apartment. So thank you, guys. Thank you so much. Yeah, thank you. Wish you an amazing evening. Bye. Bye. Have a nice evening. Bye. Oh, Nurwer. Can I just quickly show you something, guys? Look at this. Have you tried to order food from Lepim Varim? Lepim. Do you know this place? It's on Panfilova. Yes, It's a local startup from Astana. There is a guy, Miras. It's actually his chain. He opened it, started it in Astana. I never tried to order. And it comes in jars like this, like a real jar. Алия, я тут рекламирую. Лепим, варим. Они такие классные. Они прислали мне домой. Короче, когда ты заказываешь, у них там на сайте, ну, через Вольт я заказывала, они были в этих баночках. Салаты, десерты в таких банках. И домой они мне прислали, короче, 3 вот таких банки. В 2 банках салаты, и в 3-м вот такой десерт. Это типа панакоты вишневые с пудингом. Это огромная банка, и она с крышечкой такая, самая настоящая банка. Я не знаю, сколько они банок тратят на свои эти заказы, и при этом у них не так дорого. И это все так красиво выглядит, боже. Мне кажется, это прям столько любви. Вот. Уже это продавать можно потом. Это можно прям использовать. Я сюда всякие свои орешки все буду ложить, я буду теперь у них еду заказывать. Все время заказывать. Тогда закажу. Они еще такие красивые. Они с такой красивой крышкой. И обалденная просто еда у них.
Она очень вкусная, что салаты, что это. Так что я на social link сейчас буду есть свой десерт, если вы не против. Самое прикольное, что мы все еще лайв на YouTube, поэтому эта реклама пошла тому одному человеку, который это все просмотрит. Айгерим, я думаю, тогда мы можем на следующий раз переложить вопросы, да? Чтобы сейчас тогда закончим, раз нас только осталось. Алия, почему ты раньше мне не сказала, что у нас лайв? Это все теперь сохранится, да? О, боже. Я, к сожалению, у меня доступа нет сейчас, Айгерим хост. Она может остановить. Подключай. Кстати, Nobody is watching us on YouTube. Обычно никто не смотрит. Ну, пару человек. Друзья. Уже до конца досмотрит. Спасибо большое, Камшат. И за рекламу тоже. Я тоже, кстати, ищу. И спасибо, Мируэль, что осталось. И Айгерим, мне кажется, тогда лучше сегодня мы закроем, потому что, мне кажется, дискуссия хорошая как раз с самой Камшат была на полчаса. Извини, что всегда Айгерим так хорошо готовится, у нас такие интересные social links. Тогда, если у тебя к Франции специфично, то мы можем тогда через квартал сделать, если у тебя сохранится, да, на следующий французский, или в следующий раз поиграть. И вот, еще, Айгерим, ты не хочешь провести английский в следующий раз? Это тоже пусть останется на YouTube, а не только мои. Да. Логично. Ладно, я потом позвоню тебе. Все. Если что, тогда до следующего вторника, но мы на связи. Ну, с Айгерим мы еще в пятницу поболтаем. Да. Классно, рада вас видеть, guys. Тоже, спасибо, как классно сегодня было. Да? Интересно было, да? Конечно. Очень. Новые слова были, я ролей не знала. Ролей не знала. Да? Ролей не знала. Хорошо, я рада, когда кто-то учит хоть одно новое слово. Там слова и интересные культурные вещи, и эти политики всякие. Вообще интересно прям было. Вообще. Новые лица выучили. Ну, окей. Я рада. Спасибо. От души, как всегда. Давайте. Давайте. Ага. Bisous. Bonne soirée. Пока-пока, да, у меня тут уже это. Удачи. Пока-пока. Пока.